सतगुरु अवगुण मुझ में बहुत भरे। काटो मेरे संकट सतगुरु, संकट मैंने बहुत सहे। ना देखो मेरे अवगुण सतगुरु, अवगुण मुझ में बहुत भरे। काटो मेरे संकट सतगुरु, संकट मैंने बहुत सहे। सतगुरु करो ख्याल दयाल, तुझे सब कहते, सब कहते, सब कहते कृपा दयाल, तुझे सब कहते। मुझे अपना बना लो कृपाल दयाल, तुझे सब कहते, सब कहते, सब कहते कृपाल दयाल, तुझे सब कहते। मन पपी का जोर बड़ा है, पाप कराए सद्गुण हरे। काम क्रोध मद लोभ मोह में लिपटा दिन और रात रहे। मन पपी का जोर बड़ा है, पाप कराए सद्गुण हरे। काम क्रोध मद लोभ मोह में लिपटा दिन और रात रहे। दया करो रखवार दयाल, तुझे सब कहते, सब कहते, सब कहते कृपा दयाल, तुझे सब कहते। मुझे अपना बना लो कृपाल दयाल, तुझे सब कहते, सब कहते, सब कहते कृपा दयाल, तुझे सब कहते। बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए जो, वे भी मन की धार बहे। मुझे छोटे जीव की सतगुरु, तुम बिन भैया कौन गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए जो, वे भी मन की धार बहे। मुझे छोटे जीव की सतगुरु, तुम बिन भैया कौन गए। मेरे सतगुरु दीन दयाल दयाल, तुझे सब कहते, सब कहते, सब कहते कृपाल दयाल, तुझे सब कहते। मुझे अपना बना दो कृपाल दयाल, तुझे सब कहते, सब कहते, सब कहते कृपाल दयाल, तुझे सब कहते। अपने सेवक की आपे राखे, नीचों ही फेरे ऊंच करे। आ जाए अब तेरी शरण में सतगुरु, शरणागत की पैज रहे। अपने सेवक की आपे राखे, नीचों ही फेरे ऊंच करे। आ जाए अब तेरी शरण में सतगुरु,
शरणगत की पैज रहे, सावन के कृपाल दयाल तुझे सब कहते, सब कहते, सब कहते कृपाल दयाल तुझे सब कहते। मुझे अपना बना लो कृपाल दयाल तुझे सब कहते, सब कहते, सब कहते कृपाल दयाल तुझे सब कहते। Before we do the translation, I just want to let you know, we'll just have one bhajan before us. The tape is pretty long today. O Kirpal, make me your own. Everyone calls you the gracious one. O Sakuru, do not look at my faults. I am filled with many faults. O Sakuru, cut my despair. I have borne much desperation and pains. O Sakuru, please consider, everyone calls you the gracious one. The sinner mind is very strong. It makes me sin and takes away my virtues. Day and night, it remains involved in the intoxication of lust, anger, greed, attachment, and egoism. O protector, shower grace. Everyone calls you the gracious one. Many great rishis and munis were swayed away in the stream of mind. O Sakuru, accept you, who will hold the hand of me, a small jiva. O my Sakuru, the gracious one of the poor, everyone calls you the gracious one. He himself protects his disciples. From the lowly ones, he makes them the highest. Ajayab is in your refuge, O Sakuru. May his honor be protected. O Silence Kirpal, everyone calls you the gracious one. O Kirpal, make me your own. Everyone calls you the gracious one. The reading is from Master Kirpal's Morning Talks, number 21. What are the principles of bhakti or devotion? I was just speaking about devotion, real bhakti. The first principle, the basic principle, I would say, the grandest of all, is to know that God is everywhere. We are living in Him and He is in us. We live and have our being in Him, like fish in the river. The fish lives in the water, its whole life depends on water. It lives in water, it lives on water, from whence it gets its food. When God wished, I am one, and wished to become many, the whole universe emanated, came into being. The whole world is an expression, a manifestation of God. Where is that place where He is not? We are in Him, He is in us, and He is our controlling power. All ensouled bodies are the drops of the ocean of all consciousness. When we know this, all is beautiful. God is beautiful, and any world made by Him, manifested by Him, is also beautiful. Beauty comes out of beauty, not from ugliness. Anything that appears to be ugly in the world is a result of the spectacles that we are wearing. If the glass of the spectacles is smoky, you will see all smoke. If it is red, everything will appear red. If it is black, everything will appear black. Well, the world is not black, red, or smoky, mind that. So we have to change the trend of our mind, of our heart. The first principle that we have to abide by is to know that He is everywhere. We are in Him and He is in us. When you know this, you will just pay respect to everybody. They are all manifested in the man body. When we know that He is everywhere and that He knows everything of our heart, how can we do anything that is not good or commit a sin? Our master used to say, when a child of 5 years is sitting by you, you will never dare do anything which is wrong.
When you have that viewpoint that he is within me, he is outside me, I am in him, how can you perpetrate anything? Can you? This is the sum and substance, the basic principle. If you abide by it, everything will follow of itself. The world will be beautiful. Beauty comes out of beauty. If the world appears to be ugly or not beautiful, that is the result of the spectacles that you are wearing. If you will cast out evil thoughts about others, all are friendly. If somebody has played any hell against us, we simply retaliate. We harbor those very thoughts within us. Saints have been coming to this world and the people have been meeting them very disrespectfully. Sometimes they put them on a cross, sometimes they burn them alive. They took the skin off the body of one saint. The people cry, "Oh God, send us some man to save us." God says, "Well, I sent you many men to save you, but how have you treated them?" They came to give you a right understanding of the whole show, which is that creation is the manifestation of God, that you are all my children, drops of the ocean of all consciousness, that I am your controlling power. You live in me and I live in you, but you have forgotten. To forget is delusion, or what is called Maya. If you go to somebody whose eye is open, even if you speak ill of him, he still tries to bring you out of the abyss of ignorance. If he gives you something, you should develop it. When you see inside, your whole angle of vision will be changed. Even outside, you will see that it is all the manifestation of God. It is so, and when we meet a master, we begin to see that it is all his manifestation. So the first principle of devotion or bhakti is to know that God is everywhere. We are living in him and he is in us. If this right understanding comes in, then naturally right thoughts will follow. With right thoughts, there will be right speech, and with right speech, you will have right action. So always pray to God, "Oh God, let us come into contact with somebody who is out of this ignorance and who sees that this whole world is the manifestation of thee." But how many are there like that? There are very rare, very few. God has been sending these persons of right understanding to give you right understanding. And how have they been treated? God said, "I have sent men to you who have said that they were God, but you have not respected them. I've also sent those who have said that I'm a man like you. It's all God's grace." What do you then say? You say that if he is a man like us, then how can he take us out? These are the aspects of how God sends us men of right understanding and how we treat them. The main principle is to know that God is everywhere. It is a fact, and we have to develop to open that eye to see that it is so. That eye is open only when you meet with somebody who opens it within you. It is called the third eye or single eye. You will begin to see that it is all the manifestation of God. There is no evil in the world. If it happens to be evil, it's due to the smoky or colored glasses that you are wearing on your heart or mind. You will find that if you think in the way that I have just told you, then naturally you will have respect and love for all, even for your enemies. They might think otherwise of you, but if you have thrashed out every evil thought within you for everybody, you will see with that angle of vision which the Master gives you, that it is all the manifestation of God. Then naturally everybody will be beautiful. You will see this beauty even in your enemy. A perverted view is only on account of smoky glasses. Whatever comes into our lives, sometimes good, sometimes not to our taste, is all due as a reaction of our past karma. What you have sown, you will have to reap. It's no fault of God, it is our own fault. What we have sown, we must reap. If you sow one pepper seed, it will grow into a plant that will give hundreds of peppers. If you sow one mango seed, a tree will grow that will give you hundreds of mangoes. So if you cast out all evil from your mind by having right understanding, then all will be beautiful. Whatever else comes, either it is a reaction of our past or it comes from above.
We should meet all that happens to us with an open mind, happily. Sometimes it so happens that something comes in our way which we think not good, but that very thing which appears before us is a remedy to set us right, so that we may have something higher. Man learns swimming in water, not on dry land. When you develop that angle of vision, you will have opened your eye to see things in the proper light. You will see that everything is the manifestation of God. Then you will be strengthened. This principle which has been placed before you is a fact. It is not man-made. I gave one or two illustrations from the life of Guru Nanak. Once when he was weighing out some wheat or corn, he was so absorbed in God that he saw him everywhere. So when you think that I am not the doer, you become the conscious co-worker of the divine plan. How can you say that it is you who are doing this or that? You should say that he is doing it, not you. You are a mere puppet in his hands. When you have that angle of vision, you will, like Guru Nanak, say, I am thine, it is thou, not I. You will be so much engrossed and absorbed that you will forget yourself. So Guru Nanak was weighing out wheat, and when he came to the word Tara, meaning both 13 and thine, he became intoxicated and began repeating, I am thine, I am thine. The 10th Guru, when talking about God, said, the whole world is yours. All rivers and mountains are yours. It is you who are manifesting in all of them. He was so much absorbed that he was in a state of intoxication for hours at a time. So this is the basic principle, to know that God is everywhere. We are in him and he is in us. We are the drops of the oceans of all consciousness. This is the right understanding. When you get that, you will have right thoughts. Right thoughts will give you right speech, and right speech will give you right action. It's all God's manifestation. He is the very life of our lives. On this basic ground, the very superstructure of bhakti is raised. When a child of 5 is sitting by us, we do not dare do anything wrong. If we know that God is watching our reaction, our very trend of thought, how can we do anything wrong? So today's subject is what the principles are of bhakti or devotion. First and foremost, it is to know that God is everywhere, to know that it is all his manifestation. He is the controlling power, and we are a drop of the ocean of him. We are living and having our being in him. All other principles follow of themselves. If anything comes that is not according to our taste, that's a reaction of what we have done in the past. This is due to the smoky or colored glasses that we are wearing. The truth remains that it is all the manifestation of God. If through some master's grace, the God in him, right understanding comes to you, you will see that it is so. The whole world is in the ignorance of illusion or Maya. You have to rise above body consciousness to open your inner eye and see for yourself. For that purpose, you have been given some capital to start with. If you live by these principles, you will reap the full fruit of your bhakti. You will see God within you. All our penances and right living ultimately results in what? To know God. Remain where you are. You are not to change your outer forms and rituals or symbols of whatever school of thought you belong to, not the least. You have to love God. The whole world is a manifestation of love. We are all brothers and sisters in God. The same controlling power is keeping us in the body. So this is the sum and substance of bhakti, the basic principle of devotion or love. Bhagat, the devotee, rises into Bhagwant, God. If we have got love for God, we will feel joyful in serving others. In this way, you will go into rapture, blissful rapture. Just like a loving mother who washes her child that has become besmeared with filth and then hugs it to her breast. So we should hate the sin but love the sinner. That follows naturally. So the main and basic principle of bhakti is to know that we are in him and he is in us. There is no place where he is not.
He is here, within me, outside, everywhere. Only your inner eye, the single or third eye, has not opened yet. A man whose eye is opened will give you some demonstration of it. If you follow his instructions accurately, you will one day see for yourself. The DVD we'll watch today is called He Makes the Sun to Rise. It was given on July 23rd, 1996 in Sandwich, New Hampshire. Yeah, it's over. The temperature is still high? The temperature is still high? That's what the sign is showing. Should we shut it off and put it on? Yeah. The power button's not working for it for a minute. Oh, I think it should be fine. Green arena. Yeah. Thank you. परम पिता परमात्मा Is the volume on the DVD? Oh, I think so, but let's see. ਸਾਵਣ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਆਤਮਾ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ Salutations unto the feet of Supreme Father, Almighty Lord Sawan and Kripal, who have had mercy on the poor soul and have given the gift of the devotion and also have allowed the opportunity to sing their praises. ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ परम पिता परमात्मा ਸਾਵਣ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਆਤਮਾ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ Salutations unto the feet of Supreme Father, Almighty Lord Sawan and Kripal, who have had mercy on the poor soul and have given the gift of the devotion and also have allowed the opportunity to sing their praises. ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਅੰਦਰ ਨੂਰੀ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਜੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਅੰਦਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। The brief hymn of Swamiji Maharaj is presented to you. In this, lovingly he will explain to us that how do we have to salute and bow down at the feet of the Master. ਅੱਜ ਫੇਰ ਕਿਵੇਂ आवाज़ पीछे से कम है ज़रा, थोड़ा इसको आगे कर दो। Saints, when they talk about the feet of the Master, they refer to the inner feet of the Master. But unless we develop the love and faith in the outer feet of the Master, we cannot get to the inner feet of the Master. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਛਿਨ ਛਿਨ ਸੁਰਤ ਸਮਾਰ ਲਾਰ ਦਰ ਕੇ ਰਹੋ, ਤਨ ਮਨ ਦਰਪਨ ਮਾਂਝ ਸਾਜ ਸਿਰ ਸੇ ਗਹੋ, ਲਗਨ ਲਗੇ ਲਖ ਸਾਰ ਤਬ ਪਾਇਆ, ਹਾਰੇ ਸੰਤ ਚਰਨ ਕੀ ਧੂੜ ਨੂਰ ਦਰਸਾਇਆ। ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੋਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਥੇ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਨੂਰੀ ਚਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Tulsi Sahib has also said that moment after moment you become aware of your own self and you keep yourself at the eye center, always keep yourself attached to it. Tulsi Sahib said that if you remain at the eye center and you do the Simran given to you by the Master, then you get that inner radiant form of the Master. What's happening with the sound today? ठीक है, ਆਵਾਜ਼ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ, टूट रही है। ਅੱਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਫਿਰ ਟੁੱਟਦੀ। हाँ जी, फिर खराब हो गई ऐसे। Kent? देखना चाहिए। It's yeah, it's coming. वो कर रहा है कभी। ਹੁਣ ਜੋ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, ਅੱਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ, ਅੱਧੀ ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ। हाँ जी। ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮਹਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ 8ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ 12ਵਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੰਨਾ 23। ਗੁਰੂ ਚਰਨ ਬਸੇ ਅਬ ਮਨ में मैं से दम दम तन में गुरु चरण बसे अब मन में मैं से दम दम तन में। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਦੇ ਸਰੂਪ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਦੌੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਤਾਂ ਗੱਡੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਦੌੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਦੌੜਦੀ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੂਰੀ ਚਰਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਗਏ ਪਰ ਫਿਰ ਸਾਥੋਂ ਚਰਨ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਜਲਦੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਜੋ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਖੜਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਕਦੇ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੂਰੀ ਚਰਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ, ਚੰਦਰਮਾ, ਸਿਤਾਰੇ ਲੰਘ ਕੇ ਪਾਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਜਾੜਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਕ ਦੇ ਸਾਥ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। When we do the Simran, keeping our attention between the two eyes at the Tisra Til, at the third eye, at the eye center, sometimes the form of the Master comes, sometimes it goes away. It is like when we are traveling in the train and when we are looking outside, it seems like the trees, the mountains, they are running. But in fact, that does not happen. It is not the trees and the mountains which are running and going away. It is the train which is moving. But it seems like we are steady and the trees and the mountains are going away. In the same way, when we are at the eye center, if we have not yet gained the concentration, if we have not yet gained that quality of remaining steady and center at the eye center, then it seems like the feet of the Master, the form of the Master is coming and going. The feet of the Master, the inner feet of the Master, the form of the Master is always present at our eye center. It does not go away anywhere. When we cross the stars, sun, moon and reach the inner plane, the form of the Master, the inner feet of the Master gets manifested. And once that form of the Master, once that inner radiant feet of the Master is manifested within us, it does not leave us even for a moment. It is the same form, it is the same feet which helps the devotee, which helps the disciple everywhere in the wilderness, on the mountains, in the forest, wherever the disciple may go. That inner feet of the Master always goes with him. Guru charan base ab man mein, main seun dam dam tan mein, phir preet lagi kat tun mein, chad pਹੁੰਚੀ ਪਹਿਲੀ ਸੁਨ ਮੇਂ। ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ 'ਤੇ ਖਿਆਲ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਨੂਰੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। When our attention gets concentrated at the eye center and going along with our Master, when that inner form, the radiant form of the Master gets manifested, our soul talks very loving talks and loving things with the inner form of the Master, and at that time the great happiness is created within the soul, because it is only the soul which is able to talk to the inner form of the Master. ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ 'ਤੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੁੱਤੇ ਵੀ ਜਾਗਦੇ ਵੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੇ ਸੋਏ ਜਾਗੇ ਰਹੇ ਉਤਾਣੇ, ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਹਮ ਵਹੀ ਟਿਕਾਣੇ। At the Tisra Dil, when we are able to talk the loving talks with our beloved Master, the Master has to take us upwards, and once we get there and once the form of the Master gets manifested within us, after that not even for a moment he goes away from us, and not even for a moment our connection with him gets broken. Such a dear one, once when he reaches inside, after that he always remains with the Master. Kabir Sahib also says that, "O Kabir, whether I am asleep or awake, I always remain at the same place." ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗੀ ਕਟ ਤੁਨ ਮੇਂ, ਚੜ ਪਹੁੰਚੀ ਪਹਿਲੀ ਸੁਨ ਮੇਂ, ਅਬ ਸ਼ੀਲ ਸ਼ਿਮਾ ਮਨ ਛਾਈ, ਗਈ ਤਪਨ ਕਾਮ ਦੁਖਦਾਈ।
स्वामी जी महाराज बड़े प्यार ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਹਿਰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭਟਕਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਕਾਮ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਕਾਮ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ ਗਾ, ਕਾਮੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਲੇ ਖੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। Swami Ji Maharaj says that the mind who used to make us wander here and there just like a swift deer, it is only because of the passions which we have in our within, since we have the poison of the lust within us. That is why when we are swayed in the wave of the lust, we do not even realize that what relation we have with the person, and we do not even see the person who may be standing right next to us. We become blind because of the wave of the lust. It is only because of the poison of the lust and the other passions that we behave like that. ਕਾਮ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। The heat of the lust is so strong that a person forgets the relationship. ਤੋ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਾਮ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ੀਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। So Swami Ji Maharaj says that when the feet of the master gets manifested within you, then the lust goes away and in its place comes continence. ਅਬ ਸ਼ੀਲ ਸ਼ੀਮਾ ਮਨ ਛਾਈ ਗਈ ਤਪਨ ਕਾਮ ਦੁਖਦਾਈ फिर क्रोध लोभ भी पागे अहंकार मोह सब त्यागे। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਤਤਕਾਲ ਦਾ ਪਾਗਲਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਦ ਤਾਂ ਉਹ ਤਪਦੇ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਪਣ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। Then there is the anger which is the craziness or madness, instant craziness. The person who are controlled or who are affected by the anger, they also burn so much that they do not know that what they are talking, what they are speaking. Not only they are consumed in the fire of the anger in which they have created, but also they affect the people around them. ਕਾਮ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੀਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਮਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੋਹ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਵੇਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਦਿਆਲ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। The lust goes away and in its place comes continence. The anger goes away and in its place comes the forgiveness. The greed goes away and in its place comes the discrimination. The negative powers go away and in their place comes the positive powers. ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਿਖੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ, ਘਰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਾਮ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡਿਆ, ਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। Dear friends, this is not just a matter of talking. It happens to everyone in their daily life, that how all these passions, how all these powers bother them, and no matter what they do, they are not able to control it. Many rishis and munis, they even left their homes and they went in the jungles, but neither the anger left them alone nor the lust left them. ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਲੈਕਚਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਲਾਂਗੇ, ਅਦਬ ਕਦਾਇਬ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। If we say that by reading something, by reading few books and by giving the lecture outside, we will be able to get rid of these powers, or by getting some education, by getting some reading, we'll be able to become free of this. We may be deluding ourselves, we may be deceiving others. ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਥੂਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਹਰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਭੋਗ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਰਵਾਸ਼ਾ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਸਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੀ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਰਵਸੀ ਪਰੀ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਠੱਗ ਲਿਆ। Dear ones, even if we are able to control them a little bit using the hard karmas on the outer level, when we will go within in the astral planes, over there these passions are present in their astral forms and they will bother us, they will conquer us over there. The Durvasha Muni, who used to go within, when he went inside over there, the fairy called Urvashi deceived him, and even though he was able to control his lust here on this physical plane, but when he went in the astral plane, he was deceived by the Urvashi fairy. ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਤੂਲ ਗੰਢ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਗਏ, ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਤਿੰਨੇ ਪੜਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਗਏ, ਅਸਤੂਲ, ਸੂਖਸ਼ਮ, ਕਾਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। I have often said that how the physical knot or the physical residence of lust, anger, greed, attachment and egoism is at our eye center, and astrally it is present in the Trikuti. So unless we rise above the eye center and go beyond the Trikuti and reach the Parbrahm, there is no way we can save ourselves from these passions. फिर क्रोध लोभ भी पागे, अहंकार मोह सब त्यागे, तूने पांच शब्द काट जागी, मन हुआ सहज बैरागी। ਹੁਣ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪੰਜੇ ਤਾਕਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਾਮ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁਟੇਰੇ ਵੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਛੱਡਦੇ ਹੈ, ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਨ ਛੱਡਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਗ ਪਵੇ, ਆਪਣੀ ਆਈ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। Now he says that when these powers go away from our within, they go one by one, and before they leave, they tell us that they are leaving. The lust leaves and says that I cannot stay here anymore. And in the same way, the other powers, the other passions also leave us, and they tell us that they are leaving. It is like when the owner of the house is sleeping, the dacoits, the thieves, they come in the house, and now it is up to the thieves that what they want to take away from the home and what they want to leave there. But when the owner of the house wakes up, and when he comes in his full force, and when he is ready to fight with the thieves, then the thieves do not find any place in the house. They all leave the house at once, and they do not take anything from the house. But if the owner of the house is sleeping, then it is up to the dacoits. Whatever they want, they can take from the house. ਜਦ ਇਹ ਲੁਟੇਰੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਘੰਟੇ ਧੁਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੁਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। So when the dacoits leave this home, then from the above, the sound of the bell is coming, and listening to that sound of the bell, the renunciation is created within the mind. ਉਹ ਵਿਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਮਤਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਰਾਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਿਰਾਗ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰਾਗ ਕਰਕੇ ਘਰ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਪਤਨੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚੇਲਿਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਗਦੀਆਂ ਗਦੈਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਵਿਰਾਗ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। That renunciation is not for showing off to the people that you have become the renunciate. That is the true renunciation. Outside what people do, to show off to the people
they become the renunciates, they go out. All the things which they have left behind in their homes, they need all those things once again when they go out in the world. And they call themselves as the renunciates, but still they are attached to those things because they need them, and they start fighting over that. In the home, they leave everything, but outside they go and they start fighting for the worldly things, for the buildings, the properties, and things like that. And when you go outside, you know that you need everything. So all the things which they had left behind, in order to collect that, they start fighting over that, they start collecting that. But the renunciation which is mentioned here is not that kind of renunciation. That is the true renunciation. It is not like the outer renunciation which people do, leaving their homes behind. ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਧੂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰ ਉਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੱਪੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਾ ਫੜੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਤੂੰ ਫੜ ਲੈ। ਸੋ ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ, ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਦੇ 2 ਚੇਲੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਦ ਚੋਲਾ ਤਿਆਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਖੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵਾਰਸ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਖੇ ਮੈਂ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਹੁਣ ਉਸ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਿਸੀਵਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਖਾਵੇ ਦਾ ਵਿਰਾਗ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। Dear one, this is a very recent incident. One sadhu came from Punjab and he became renunciate. He left everything, and he was so detached even from wearing the clothes that he would wear just a jute sack, and he would not accept any money. He would not touch any money. He had a sack on which he would sit, and if anyone would come there to offer any money, he would just ask them to put it under the rug, the sack, or he would ask one of his disciples to take it. Master Sawan Singh Ji used to say that whether you receive it with your hands, or whether you receive it through your disciple, or whether you let the person who is giving you the money put it under the rug, it is the same thing, because the disease remains the same, that you are still begging and you're still asking for the money. So he was so detached. Outwardly he was like this renunciate. So many people started coming to him, and many people brought a lot of money for him, and finally it so happened that a very huge property was collected over there, made over there. And finally, when that sadhu left the body, he had 2 disciples, and they both started fighting with each other about the successorship. One said that I am his successor, the other said that he was his successor. And the result was that the government had to interfere and receive the property which was collected over there. So if the renunciation was true, if the renunciation had been true, then such a situation would have not been created there. But because it was just for showing off to the people and it was outer, that is why such problems came up. ਤੋਨੇ ਪਾਂਚ ਸ਼ਬਦ ਕਟ ਜਾਗੀ ਮਨ ਹੁਆ ਸਹਿਜ ਬੈਰਾਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਲੱਜਤ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਤੋਂ ਉੱਚੀ, ਸੁੱਚੀ ਤੋਂ ਸੁੱਚੀ ਲੱਜਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖੱਟੇ ਮਿੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। When our soul listens to the Shabad, then the true renunciation is created within our mind, because our mind is fond of the interesting things, our mind is fond of the delicious things, and unless he gets the highest sound to listen, unless he gets the best thing, he is involved in the sweet and sour things of this world. But once he gets to hear the true sound of the Shabad, then the true renunciation is created within him, and after that he does not care for any outer or the worldly things. ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਿਖਾਰੀ ਦੀ ਪਿੱਛਾ ਮੰਗੀ ਖੋ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਉਹ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੌਂਡ ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਦਈਏ,
ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਦਾਣੇ ਮੰਗੇ ਵਗੈਰਾ ਕੌਡੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਟ ਦੇਗਾ ਥੱਲੇ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਤੋਂ ਉੱਚੀ, ਸੁੱਚੀ ਤੋਂ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਲਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। Dear ones, if you try to snatch away whatever pennies or whatever little things a beggar has collected, he will resist and he will not let us take his things. But if we give him dollar or something more valuable than what he has, then he will easily throw away all what he has collected. The same is the condition of our mind. Unless we give our mind the highest and the truest melody of the Shabad Naam, unless we give him that truest taste, he is not ready and he is not willing to give up the pleasures. He is not ready to give up the taste of the pleasures of this world. ਤੋਨੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਘਟ ਜਾਗੀ, ਮਨ ਹੁਆ ਸਹਿਜ ਬੈਰਾਗੀ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਸੂਰ ਉਗਾਨਾ, ਅਬ ਹੁਆ ਜਗਤ ਬੇਗਾਨਾ। ਜਦ ਘੰਟੇ ਦੀ ਧੁਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅੰਦਰੇ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਹਰਲੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਘੰਟੇ ਦੀ ਧੁਨ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਫੇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। When one hears the sound of the bell, then the inner grace of the Master is showered over there. Outwardly also the Master showers his grace upon us. He showers his grace through the satsang. He gives us the Naam initiation. He talks to us and he gives us the satsang, and in that way, through all these outer things, he showers his grace upon us. But inwardly also he showers his grace. When we go within and hear the sound of the bell, then inwardly also we get the grace of the Master. ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸੂਰਜ ਅੰਦਰ ਉਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਪਰਾਇਆ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਬਗਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡਾ ਲਗਾਓ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। What grace does the Master shower upon us in the within? He makes the sun to rise, and when the sun is risen within us, this world to which we are so much attached and we don't want to leave it, it seems like this world has become somebody else's world. It becomes like a foreign land to us, and then very easily we become ready and we leave this world, because once that inner sun is risen within us, outer world seems like somebody else's land. तो स्वामी जी महाराज कहते गुर कृपा सूर अगाना, अब होया देश बैगाना। So Swami Ji Maharaj says that with the Master is the limitless sun, and when he makes that sun to rise, then this world seems like somebody else's. ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਸੂਰ ਉਗਾਨਾ, ਅਬ ਹੁਆ ਜਗਤ ਬੇਗਾਨਾ, ਕਟ ਬੈਠੀ ਤਾਰੀ ਲਾਈ, ਬਾਹਰ ਕੀ ਕਿਰਿਆ ਦੂਰ ਬਹਾਈ। जब सूर्य पैदा हो जाता है, चंद्रमा पैदा हो जाता है, अंदर समाधि लग जाती है, ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। When the sun is created within, when the moon is created within, one goes into the samadhi, and then the outer deeds, the outer rites and rituals, one forgets easily. ਬਾਹਰਲੀ ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਮਸੀਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ?
ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਅਭਿਆਸ ਦੱਸਿਆ ਕਲਮੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਇਹ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਦੇਖ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਲਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਗੇ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੁਕਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਸ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਭੇਦ ਕੱਢ ਲਓਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਹਰਲੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਲਮੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਅੰਦਰ ਰਸ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਅਨੈਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਬਈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਆਦਾ, ਜੀ ਸੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੈਂ ਵੱਲ ਵੇਖਾਂ, ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਕੰਨੀ ਵੇਖਾਂ? ਜੇ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਕੰਨੀ ਨਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਤੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਵਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਮਸੀਤੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚਾ ਕਾਵਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। What is the outer practice? The rites and rituals in which we are involved, the karmas which we do before we come to the Master, are the outer practices. But when we go within and we see all these things within ourselves, when we see the Master within, then all these outer rites and rituals, all the outer practices, they do not have meaning for us, and then we leave them ourselves. When Bulle Shah went to his Master Inayat Shah, before that he also used to do the outer practices. So he asked his master Inayat Shah that I am in the habit of offering the prayers and I am in the habit of going to the mosque. What should I do? Should I continue doing these outer rites and rituals, the outer practices, or should I concentrate on doing the meditation of the kalma which you have given to me? Masters do not touch our outer practices, but they do tell us that you meditate on the Naam which we have given to you. And when you will go within after doing the meditation of the Naam, then you will see that what is the best. If you find more interest, if you find more pleasure in doing the meditation of the Naam, then you can decide what you want to do, whether you want to do the outer practices, whether you still want to do the outer rites and rituals, or you want to do the meditation of the Shabad Naam. So when, after doing the meditation, when Bulle Shah started enjoying his journeys within, afterwards, once when he came to his master Inayat Shah, Master asked him that, tell me, if you are still offering the namaz, if you are still doing your prayers, are you still going to the mosque? He said that, what should I do? Should I do the namaz, the outer prayers, or should I look at you? Because when I do the meditation, you are so beautiful inside that I don't remember to offer the prayers. I don't even remember going to the mosque because you are so beautiful inside. So masters do not tell us to stop doing the outer rites and rituals, but they do tell us that you do what we are telling you to do, and once you have done what we have asked you to do, then you will see that what you should be doing, whether you should be doing the outer rites and rituals or you should be doing the meditation of the Naam. ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੱਠ ਨਵਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਰੋਜੇ, ਕਲਮੇ ਦੇ ਸਿਰ ਛਾਈ, ਬੁੱਲੇ ਨੇ ਸ਼ੌ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭੁੱਲੀ ਫਿਰੇ ਲੁਕਾਈ। Bulle Shah says that burn the prayers and dirt is keeping the fast. The Bulle Shah has realized the real thing from his within. The whole world is forgotten and is wandering outside. ਘਟ ਬੈਠੀ ਤਾਰੀ ਲਾਈ, ਬਾਹਰ ਕੀ ਕਿਰਿਆ ਦੂਰ ਬਹਾਈ, ਗੋਰੇ ਅਦਭੁਤ ਸੁਖ ਦਿਖਲਾਇਆ, ਕਿਆ ਮਹਿਮਾ ਜਾਏ ਨਾ ਗਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਅਸਤੂਲ ਸੂਖਸ਼ਮ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨੇ ਪਰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸੱਚੇ ਸੁੱਖ ਦਾ, ਨਾ ਸੱਚੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ ਉਹ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਦਭੁਤ ਸੁੱਖ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। The reality is that unless we rise above the physical, astral and causal covers,
and reach the Parbrahm. We do not know the reality of the Master. We do not know what the real peace and happiness is. And we do not even know what the power of the Master is. We get to know the power and the reality of the Master only after reaching the Parbrahm, only after crossing these three planes and reaching the Parbrahm. Only after reaching there do we come to know that what amazing happiness, what amazing grace the Master is giving to us and what power the Master is. ਇਦੋਂ ਨੀਚੇ ਨੀਚੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਯਕੀਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। When we are below the Parbrahm, while during that time when we have not yet crossed over and got to Parbrahm, when we are below the Parbrahm, what happens that sometimes when somebody says that the Master is good, then we have faith in him. When someone says that Master is not good, then we lose faith in him. If someone says that he is a deceiver, we believe them and we lose the faith. So sometimes the faith comes, sometimes it goes. ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੀ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸੁੱਖ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਗੀ। ਉੱਥੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੂੰਗਾ ਗੁੜ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾਗਾ। Only that soul which has reached there is able to say that the happiness, the peace which my Master has given to me, I cannot express that, I cannot describe that in words. The condition of that soul becomes like that, the condition of a dumb who eats the sweet but cannot describe the sweetness. He can only express his happiness through his gestures, but he cannot speak, so he cannot tell us that what the sweet is like. ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਤ ਮੁਖ ਗੁਰੂ ਸਲਾਈਏ ਗੁਰੂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। Guru Arjan Dev Ji Maharaj also said that with which mouth can I praise the Master, because Master is capable of doing everything. He is competent, he is omnipotent. He says that I don't even have that tongue through which I can praise my Master enough. ਗੋਰੇ ਅਦਭੁਤ ਸੁਖ ਦੇਖ ਲਾਇਆ, ਕਿਆ ਮਹਿਮਾ ਜਾਏ ਨਾ ਗਾਇਆ। ਜਗ ਜੀਵ ਭਾਗੀ ਸਾਰੇ, ਨਰ ਦੇਹੀ ਜਿਉਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਅਭਾਗੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। After reaching there within the soul, the pain for the world is created within such a soul, and the soul feels sorry and feels sympathy for the world. She says that they are the unfortunate ones because they don't go there. ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਆਪਦੀ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਜਾਏ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। God Almighty has given us this human birth to go within it and do His devotion. But instead of going within ourselves and doing His true devotion, what do? We go outside, we take very long journeys, we go to different places of pilgrimages and do all the outer things. ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੇਦ ਦਿੱਤਾ। ਭੇਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਕਠਿਨ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਤਪੱਸਿਆ ਅਗਰ ਕਠਿਨ ਕਰਾਈ ਤਦ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। In my life, I myself have traveled very long distances. Sometimes I went here, sometimes I went there. Sometimes I went to this place of pilgrimage, sometimes to other place of pilgrimage, did this and did that. But when I met with Baba Bishan Das, he gave me the secret of the two words. Not only he gave me the secret of the two words, but he made me do very strict meditation, very hard sacrifice, very hard meditation. It is only because of that he made me do the sacrifice, he made me do the very hard meditation, that when I met with my Master Kripal, I was able
to do what he asked me to do. ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਥੋਂ ਘੋਰ ਤਪੱਸਿਆ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਨੇ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਖਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਖਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹ ਵੀ ਘਟਾ ਕੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਘਟਾ ਕੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਿੰਮਕ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ। Dear ones, often I have said that how when Baba Bishan Das made me do the strict practices, the very hard meditation, he reduced my diet, and afterwards he started giving me the vegetables which also were reduced, and afterwards he would give me some clarified butter, the ghee, which was also reduced, and then after that he started giving me just some salty water. ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਦੀ ਦਇਆ ਸੀਗੀ, ਕਿਰਪਾ ਸੀਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਘੁਮਿਆਰ ਘੜੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੱਥ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। So it was all due to Baba Bishan Das's grace, it was his mercy. As Master Baba Sawan Singh Ji used to say, that when a potter is making a pot, if he is hitting the pot from outside, he has his another hand inside the pot to support it. ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੰਤ ਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਅਭਿਆਸ ਹੈ, ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਨਾ ਕੀਮਤੀ ਜੌਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਰਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। I have often said that the early practices of the Sant Mat are very difficult to do, because the first 2 planes, to cross the first 2 planes is very difficult. It needs a lot of hard work, and other than that, the beauty which you get in the higher planes, you don't get to see that beauty in the first 2 planes. ਜਗ ਜੀਵ ਪਾਗੀ ਸਾਰੇ ਨਰ ਦੇਹੀ ਜੋਹੀ ਹਾਰੇ। ਹੁਣ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਅਭਾਗੇ ਹੈ, ਨਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਣਾ, ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਛੱਡਣੀਆਂ, ਨਾ ਕੁਝ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹ ਸੁੱਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ? Now he says that within the soul the pain is created. She feels sorry, she feels the pain for the other souls. She says that why these souls, they are the unfortunate ones, why don't they do the meditation and reach the Par Brahm? The masters don't ask us to leave our homes and families, they don't ask us to do anything else, they just ask us to do the meditation. So why they are not doing the meditation and why they are not coming to Par Brahm? ਜਗ ਜੀਵ ਪਾਗੀ ਸਾਰੇ ਨਰ ਦੇਹੀ ਜੋਹੀ ਹਾਰੇ। ਕਿਉਂ ਗੁਰ ਸੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨ ਕਰਤੇ, ਕਿਉਂ ਜਮ ਕੇ ਕੰਕਰ ਰਹਤੇ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਗੁਰਸੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਜਮ ਕੇ ਕੰਕਰ ਰਹਿੰਦੇ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੇ, ਕੋਈ ਖਰਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਜਮ ਕੇ ਕੰਕਰ ਹੋਤੇ। How much do we love the world? How much do we love the things of this world, the pleasures of the world and everything of this world? But when it comes to loving the master, we become lazy, we become slack. So here he says that why don't they love the master and why they have become the prey of the yama. It doesn't cost you anything to love the master, but still why don't they love the master? ਪਿਆਰਿਓ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੋਈ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਕ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਨੀ ਮਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੱਚਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗਾ। Dear ones, the mirror does not need that anyone should come and look at it.
It is for the person. The person needs to go in front of the mirror. In the same way, the masters do not need that the disciples should love them, because they are themselves lost in the love for their master. They are involved and absorbed in the love of their master. They are intoxicated in the love of their master. But unless the disciple works that much hard, and unless the disciple loves his master as much as his master has loved his own master, unless he works that much hard, he cannot go within, he cannot get the real peace and happiness. क्यों गुर से Try to explain and make the other souls understand. Who wants to listen to them? What about listening to the souls who have reached there? What about listening to the saints who come here to make us understand? What about doing what the master wants us to do? We don't even want to listen. We stand there taking the sticks. We always oppose them. मैं किस से कहूँ सुनाई, फिर अपना मन समझाई। तू गुर मत दृढ़ कर पाई, अब छोड़ो तात पराई। ਆਖਿਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਚੇ ਭਾਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸਤਸੰਗੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਵੇ। ਉਦੋਂ ਉੱਚੇ ਭਾਗ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗੀ ਘਰ 'ਚ ਜਨਮ ਹੈ ਤਾਂ ਬਚਪਨੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਹੈ ਉਹ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਸਟਾਂਗ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5, 6-6 ਘੰਟੇ, 8-8 ਘੰਟੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਰੱਖ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। In the end, the souls who have reached there, they just explain to their own selves, because when nobody wants to listen to them and when nobody wants to do what they want them to do, then what do? They just keep quiet, they just remain absorbed in their own selves, and with firm determination, they go on following the path. With firm determination, they go on doing their things, but still they have the worry, still they have the sympathy for the other people. It is only because of that sympathy and the worries for the other souls that when they come in this world, they tell us that we should do the devotion of God. Master Satsang Surrey used to say that if we had good karmas, only then we are born in the good families. If we are born in the Satsangi family right from the very beginning, right from our childhood, our attention is towards the Master, we get the Naam, and we are able to do the devotion. Because you know that the work which we can do in our early life, in our young life, we cannot do that when we become old. When we become old, our body becomes old, and the thing which we can do very easily in our youth, we cannot do that in the old age. In the youth, we can meditate for 5-6 hours without any difficulty, but in the old age, we cannot do that because we lose our willpower, we lose that strength which we have in our adolescence or in our youth. So that is why Master Satsang Surrey used to say that if God Almighty showers His grace upon us and He brings us in the Satsangi family, we should take advantage of that opportunity and do the devotion. तू गुर मत दृढ़ कर पाई, अब छोड़ो तात पराई। चल रे तू त्रिकुटी काटी, चढ़ सुन शिखर की बाटी। ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਚੱਲ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਾਸੁਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭਵਰ ਗੁਫਾ ਦਾ ਪਰਦਾ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ। Now he lovingly says that you come, leave Trikuti, go to the Brahm, go to the, break the barrier of the Bhavar Gufa, and you go in the beyond.
ਚੱਲ ਰੇ ਤੂੰ ਤ੍ਰਿਕੋਟੀ ਕਾਟੀ ਚੜ ਸੁਨ ਸਿਖਰ ਕੀ ਬਾਟੀ ਮਹ ਸੁਨ ਕੀ ਤੋੜੋ ਟਾਟੀ ਜਾ ਪੰਵਰ ਗੁਫਾ ਕੀ ਹਾਟੀ ਫਿਰ ਸਾਤ ਪੁਰਸ਼ ਕਰ ਪਾਇਆ ਤੁਨ ਬੀਨਾ ਜਾਏ ਬਜਾਇਆ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਮਹਾਸੁਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਉਤਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਵਰ ਗੁਫਾ ਦਾ ਪਰਦਾ ਉਤਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੀਨ ਜੈਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਰ ਸੰਤ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੀਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਸੁਰੀਲੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। Swami Ji Maharaj very lovingly says that when the soul removes the cover of the Mahasun and the cover of the Bhavan Gufa, she goes into the region of the Satpurush, and over there she hears the sound of Veena. Veena is an instrument which sounds very similar to bagpipe. So he says that when the soul removes the cover of Mahasun and Bhavan Gufa, she goes to the region of Satpurush, and over there she hears the melodious sound of that of Veena. And once she goes there, she does not want to leave that place. This sound also, which all the masters have referred to and have mentioned in their writings, is only to make us understand that how melodious, how sweet that sound is in the region of the Satpurush. ਫਿਰ ਸਾਤ ਪੁਰਸ਼ ਕਰ ਪਾਇਆ ਤੁਨ ਬੀਨਾ ਜਾਏ ਬਜਾਇਆ ਸੁਨੀਆ ਲੱਖ ਅਗਮ ਕੀ ਪਤੀਆਂ ਸਸ ਸੂਰ ਖਰਬ ਯਹਾਂ ਥਕੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਤੇ, ਉਦੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾਮ ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ, ਬੁਰਿਆਈ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਛ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਮੁਗਲ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ 5-6 ਦਫਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਿਆਈ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਗਰ ਸੰਤ ਹੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਟਾਏਗਾ ਕੌਣ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਅਗੰਮ ਅਲਖ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਕੀ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ? ਉਸ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ। When the British used to rule over India, everyone had the freedom of speech. So that is why the writings of Swamiji Maharaj are very elaborate, they are very clear and very straightforward. But in the time of the Sikh Gurus, the Mughals used to rule over India, and even though in the writings of Guru Granth Sahib, no one is criticized, no religion is condemned or criticized, but still, because of some people who did not like the teachings of Guru Granth Sahib, they had told the Mughal emperors, and many times Guru Granth Sahib was summoned to the court, and over there they had gone through it to find out if that holy book criticizes anyone, even though you know that many times I have commented upon Guru Granth Sahib and not even a word of anyone's criticism is found there. So here Swamiji Maharaj is very clearly saying that after going through the region of the Satpurush, the soul goes to the Alak and Agam regions, and over there she talks there of the Alak and Agam regions. What is the talk of the Alak and Agam region?
The sounds, the melody which the soul hears going in those regions are the talks of the Alakh and Agam regions, which the soul is able to hear when she goes there. ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਰਜਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। Swamiji Maharaj says that over here there is one sun, but in the court of the Satpurush I have seen the radiance, I have seen the light of billions and trillions of the suns. ਸੁਨੀਆ ਲੱਖ ਅਗਮ ਕੀ ਬਤੀਆਂ ਸਸ ਸੂਰ ਖਰਬ ਯਹਾਂ ਥਕੀਆਂ ਪਿਆ ਪਰ ਸੇ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਕੁਛ ਕਹੂੰ ਨਾ ਪੁਰਸ਼ ਅਨਾਮੀ। ਆਤਮਾ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਗੀ। ਜੋ ਸੁੱਖ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਮੂਨਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਤਮਾ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। The soul has gone and mingled in Almighty Lord, and the happiness, the peace which the soul gets over there cannot be described outside. Only the souls who have reached there, they experience it, and only they talk about it. पिया पर से राधा स्वामी कुछ कहूँ न पुरुष अनामी मेरी आरत सबसे न्यारी कोई समझेगी पिया प्यारी। ਮੈਂ ਉਸ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਥਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਵੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਵਤਾ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਖੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ 2-4 ਮਿੰਟ ਫੇਰੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਪਾਸੇ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਆਰਤੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਆਰਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗੀ ਕਿ ਅਸਲੀ ਆਰਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਰਤ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆਰਤੀ ਹੈ। What do they do in the arti? In the arti they take a plate and in which they burn some light, and then they circle that around the deity whom they are worshipping or for whom they are performing this act of arti. So the soul which has reached there says that my arti is not like that which the people do. In my arti, my soul has gone and has become one with Almighty Lord. Arti means to go and mingle in God Almighty. So here she says that my arti is not that kind of arti that you do it for some time and after that you get exhausted and you just stop it. My arti is such that my soul goes and mingles and becomes one with God Almighty Lord. ਧੰਨੇ ਭਗਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰੇਂਦਾ ਤਿਨਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ। Only after reaching here, Bhagat Dhanna devotee, Dhanna had said that, O Gopal, O Lord, your arta or your arti is such that he who devotes himself to you, he does this arti and you take care of all his works. मेरी आरत सबसे न्यारी कोई समझेगी पिया प्यारी यह पेद यथाह बखाना बिन संत न कोई जाना। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੰਤ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਹੈ, ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਰਵਿਦਾਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਰਨਗੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ,
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Swamiji Maharaj says that the secret which I have given to you, only the saints will bear its witness, only the saints will testify it. Whether it is Guru Nanak, Dadu Sahib, Kabir Sahib, or Ravidas, only they will bear the witness, only they will testify, only they know that how we have to go within and how we have to get to God Almighty, and we can see Him only after going in the within. What we have to get, what we get when we go in the within. Only the saints will bear the testimony to what I am saying. यह पेद यथाह बखान बिन संत न कोई जान कर्मी जीव जगत के अंधे सब फंसे काल के फंदे। ਹੁਣ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਾਨੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਾਨੀ ਪਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲੋ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝਾਗੀ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਖਣ ਜਦ ਵੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। Now he lovingly says that those people who are involved in the rites and rituals and those who are doing the outer practices, they have access only up to the rites and rituals they are doing. And those who are doing those rites and rituals, they are like those who are churning the water. They do not get anything out of churning the water. You know that whenever we will churn milk, only then we will get the butter. You cannot get the butter out of churning the water. कर्मी जीव जगत के अंधे सब फंसे काल के फंदे उनसे न कहना चाहिए मत गूढ़ छिपाए रहिए। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਮੁਫਤ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਿਉਂ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੂੜ ਮਤ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਿਨ ਗਾਹਕ ਗੁਣ ਵੇਚੀਏ ਤੋ ਗੁਣ ਸਹਿਗੂ ਜਾਏ, ਗੁਣ ਕਾ ਗਾਹਕ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤੋ ਗੁਣ ਲਾਖ ਵਕਾਏ। Swamiji Maharaj says that why do you make them displeased and why do you earn their displeasure unnecessarily if they don't want to listen to you? Guru Nanak Sahib had also said that if we try to sell our merchandise to a person who is not its customer, he does not know its worth and it goes useless. If we take our merchandise to the person who knows about it, who is the real customer, then he pays its worth and he appreciates it. ਕਰਮੀ ਕਾਂਡੀਆਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਆਨ ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। I have seen that the people who do the rites and rituals, many of them come to me and they tell me that since our fathers, our grandfather used to do this, that is why we are doing this. If our fathers and grandfathers didn't have the awareness, if they didn't get the knowledge, and if they did not know about this path, does that mean that we also should not get to this path? We also should keep doing what they were doing? ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਸਨ, ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਸਨ। ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਲੈ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇਗਾ। I have often told you about my father. He was also doing a lot of outer rites and rituals. Every morning he would get up and he would have Japji Sahib in one hand and he would read Japji Sahib, and on the other side he would go on calling names to the servants. I would often ask him, tell me, what will God accept? Will he accept your reading of Japji Sahib or your calling names to your servants? ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸੋਗੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੱਝ ਅਗਰ ਮਾਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਪੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇਗੇ, ਜਲਦੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਅਪਸ਼ਗਨ ਗਿਣਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੱਝ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਮਾਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਆਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਦੱਸ। ਉਸ ਪੰਡਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਦੇਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਮਾਲਾ ਰੋਜ਼ ਫੇਰਿਆ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਮੱਝ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਘ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੂਏਗੀ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੂਪੇਗੀ। ਉਹ ਮੱਝ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਮਾਲਾ ਫੇਰਿਆ ਕਰੇ। ਉਹ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਮਾਘ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਸੁਣਨਾ, ਜੋ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਫੱਗਣ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਹਾੜ ਜੇਠ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, 4-5 ਮਹੀਨੇ ਉੱਤੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦੇ ਫੇਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਪੁੱਠੀ ਫੇਰ ਲੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। It is a very funny story. In Punjab, they believe in this superstition that if you have a buffalo, a she buffalo, female buffalo, and if that buffalo delivers the calf in the month of Magh, which is like January, February, then it is considered to be a bad omen. So one Pandit came and he said that I will give you a rosary, and if you move that rosary, it will not deliver the calf in that month, it will deliver later on. So that buffalo was not going to conceive and it was not going to deliver the calf. So my father went on moving the rosary, and when it did not give birth to a calf in the month of March or even April, May, many months passed away. So my father called me and he said that maybe I have moved the rosary too much, that the buffalo is not delivering the baby. So such is the condition of the people who do the outer rites and rituals and who believe in this kind of superstitions. उनसे नह कहना चाहिए, मत गूढ़ छिपाए रहिए। सुरत शब्द की सुरत शब्द कमाई करना, सुमिरन में तन मन देना। स्वामी जी महाराज कहते हैं सुरत शब्द का अभ्यास जिहड़ा है ये सब तो उत्तम है। तन मन दे नाल सतगुरु का दिता होया सिमरन करना है। मुक्ति के तिन्ने साधन है सिमरन, भजन, ध्यान। Swami Ji Maharaj says that the practice of the Surat Shabd yoga is the best of all, and you should do the repetition of the Simran, you should do the meditation of the Simran given to you by your master wholeheartedly with all your body and mind. There are only 3 means through which you can achieve the liberation: Simran, Bhajan and Dhyan. सुरत शब्द कमाई करना, सुमिरन में तन मन देना। गुर दर्शन बहुत निरखना, तूने अनहद नेत परखना। सत्संग की चाहत रखना, जब डोल बने तब करना। होना प्यार ना कहते हैं प्रेम प्यार नाल, जिमें चंद्रमा चकोर की तरफ, जिमें चकोर चंद्रमा की तरफ देखता है, गुरु का दर्शन भी इस तरह करना है। जब मौका बने सत्संग की चाहत दिल विच रखना है। जो साडे दिल विच सत्संग की इच्छा होएगी, असी इच्छा पूरी करन वास्ते सत्संग च भी जावांगे। Now lovingly he says that lovingly you should look at the master, you should have his darshan just like the moon bird looks at the moon, and also you should have the desire to attend the satsang. Whenever you get an opportunity you should attend the satsang, and also you should have the desire to attend the satsang. You know that if you will have the desire,
if we will crave for attending the satsang, whenever we will get the opportunity, we will definitely fulfill that desire. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਤ ਕੀ ਗੈਲ ਨਾ ਛੋੜੀਏ ਮਾਰਗ ਲੱਗਿਆ ਜਾਏ ਪੇਟ ਹੀ ਪਨੀਤ ਹੋਏ ਪੇਟ ਦੀ ਜਪੀਆ ਨਾਉ. Kabir Sahib says that do not give up the company of the saint. When you see him coming, as soon as you see him, you become pure and holy. And when you spend time in his company, you do the meditation of Naam. ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਰਫ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਠ ਨਾ ਕਰੋ. ਸਤਸੰਗ ਜਦ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮੌਕਾ ਕਰੋ. Swamiji Maharaj said that you should not turn your back towards the satsang. Whenever you get an opportunity, you should do the satsang. सत संग की चाहत रखना, जब डोल बने तब करना, उपदेश किया यह टीका, राधा स्वामी नाम में सीखा। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. I have told you the essence of all the holy scriptures. I have done the meditation of the Shabad Naam, and we all should do the meditation of the Shabad Naam. Rasul ने announcement करनी रसूल. Sanji will be coming to the big tent tomorrow. We can have our closing bhajan. Page number 35. Page 25. 35. 35. 35. Okay. Deja tu dash hun laya kanu deya, Deja tu dash hun laya kanu deya, Jarte te avange dinara kirpal dana, dinara kirpal dana. Deja kanajara ke savan de pyarya, Deja kanajara ke savan de pyarya, Labya na sanu asi bahut tenu parya, Labya na sanu asi bahut tenu parya, Par tere hi sahare ko jawa, Dinara shakir pal danawa, Deja tu dash hun laya kanu deya, Deja tu dash hun laya kanu deya, avange dinara shakir pal danawa, Tur gayo saya sato hoke kan dur ji, Tur gayo saya sato hoke kan dur ji, Tera ta dekha jaye ho sawa de ji, Tera ta dekha jaye ho sawa de ji,
तेरे बिना और इलाज बनावा कीजिए नाराशा कृपाल दानावा कीजिए नाराशा कृपाल दानावा दे जा तू दर्श होने लाया कानू दे जा तू दर्श होने लाया कानू दर तेरे ते आवा के चिनाराशा कृपा दानावा चिनाराशा कृपा वांग मन सूर्य असी पक्के होके खड़ांगे वांग मन सूर्य असी पक्के होके खड़ांगे तेरे ही विछोड़े विच सूली उत्ते चढ़ांगे तेरे ही विछोड़े विच सूली उत्ते चढ़ांगे तेरे बिना ठोकरा खावांगे जिनाराशा कृपाल दानावा जिनाराशा कृपाल दानावा दे जा तू दर्श होने लाया कानू दे जा तू दर्श होने लाया कानू दे दर तेरे ते आवांगे जिनाराशा कृपाल दानावांगे जिनाराशा कृपाल दानावांगे असी गुनाहगार बाबा तैनू हाँ पुकारदे असी गुनाहगार बाबा तैनू हाँ पुकारदे सारी संगत खड़ी है विच मझधार दे सारी संगत खड़ी विच मझधार दे अजायब कृपाल बिना ठोकरा खावा के जिनाराशा कृपाल दानावा के जिनाराशा कृपाल दानावांगे दे जा तू दर्श होने लाया कानू तेरिया दे जा तू दर्श होने लाया कानू तेरिया दर तेरे ते आवा के जिनाराशा कृपाल दानावा के जिनाराशा कृपाल दानावांगे Give the darshan now. Why have you delayed? We will come to your door and yell the slogan of Emperor Kripal. Give us your glimpse after coming, O beloved Sawan. We didn't get you, even though we searched for you a lot. We will cross the ocean only with your support. Oh, beloved, why did you leave us after going away from us? At least for once, come and show us the original light. Without you, what other remedy will we make? Like Mansoor, we will stand with strength. In your separation, we will climb on the cross. Without you, we will get kicked and knocked.
Oh Baba, we the sinners are calling you. All the Sangha is stranded. Ajak says, without Kirpal, we will all be kicked and knocked. Give the darshan now. Why have you delayed? We will come to your door and yell the slogan of Emperor Kirpal. This afternoon, after satsang at around 12 o'clock, there's a meeting for the dear ones to discuss the upcoming retreats. May God bless us all.